यहाँ चाहिँ खाना चपाउनै पर्दैन। आजको मेरो खानामा रायोको साग, कालो दाल, आलुको मस्यौरा अनि यहाँ चाहिँ नातो। सुरु गरौँ है त। मैले सुरु गरेँ। आलुको मस्यौरा अनि नातो र अनि अन्तिम दाल। सुरु गरेँ है त। एकदम मिठो। यो चाहिँ यस्तो चिप्लो भएकोले थोरै थोरै गरेर तान्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यही भएर सबै एकैचोटि खनाएँ। यहाँले चाहिँ खाना चपाउनै पर्दैन।